Greetings one and all. இந்த வீடியோ வந்து 12th CBSE பாய்ஸ்க்காக எக்ஸாம் ஃபாஸ்ட் அப்ரோச்சிங் 31st மார்ச் அன்றைக்கி அக்கௌண்ட்ஸ் எக்ஸாம் வருது. சும்மா ஒரு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம 3 வால்யூமும் கண்டென்ஸ் பண்ணி நம்ம சொல்ல போகிறோம். அதில் ஃபஸ்ட்டு இந்த பார்ட்னர்ஷிப் அக்கௌண்ட்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நம்ம. ஓகே, சரி. உங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் பிஸ்னஸ் ஸ்டடீஸில் படிச்சிருப்போம். சோல் ட்ரேடர் அப்படின்னு ஒரு பிஸ்னஸ் படிச்சிருப்போம். அதில் எப்படி அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத உங்களோட 11th ஸ்டாண்டர்ட் அக்கௌண்ட்ஸில் படிச்சிருப்போம். இப்போ பார்ட்னர்ஷிப் பிஸ்னஸில் எப்படி அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறத மட்டும் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். பார்ட்னர்ஷிப் பிஸ்னஸ் அதுக்கு தனியாக செப்பரேட்டாக ஒரு ஆக்ட் இருக்குது. அந்த ஆக்ட்டுக்கு பேர் இந்தியன் பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட் 1932. அந்த ஆக்டில் வந்து மினிமம் நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் 2, மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் வந்து 50. தே கேன் ஜாயின் டுகெதர், தே கேன் டூ எ பிஸ்னஸ். அந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் பிஸ்னஸுக்கு பேர் பார்ட்னர்ஷிப்னு பேர். இந்த பார்ட்னர்ஷிப்புக்குள்ளே ஒரு அக்ரிமெண்ட் இருக்கும். அந்த அக்ரிமெண்ட்டுக்கு பேர் பார்ட்னர்ஷிப் டீடுன்னு பேர். இதில் இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட் என்னென்னா, பார்ட்னர்ஸுக்குள்ளே அக்ரிமெண்ட் அப்படிங்கிறது மஸ்ட்டு. இந்த பார்ட்னர்ஷிப் பிஸ்னஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது ஆப்ஷனல். டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ்டு. அக்ரிமெண்ட் இஸ் மஸ்ட், கம்பல்சரி. ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் அப்படிங்கிறது ஆப்ஷனல். எந்த ஆக்டில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இந்தியன் பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட் 1932 பிரகாரம் எல்லா பிஸ்னஸும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறது எஃபெக்டிவாக இருக்கும். பட் பிஸ்னஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணாமல் இருந்தால் த கான்சிக்வன்சஸ் ஃபேஸ்டு பை த ஃபர்ம் அப்படிங்கிறது டிஃப்ரெண்ட் சாப்டர். அதில் நம்ம பிஸ்னஸ் ஸ்டடீஸில் படிச்சிருப்போம். இப்போது இந்த பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்டை வந்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம், ரைட்டிங்கில் வச்சுக்க போகிறோம். இந்த அக்ரிமெண்ட் வந்து ரைட்டிங்கில் இருக்கலாம், இல்லை ஓரலில் இருக்கலாம். ரைட்டிங்கில் இருக்கிறது இஸ் ஆல்வேஸ் பெஸ்ட். பிகாஸ் ஃப்யூச்சரில் ஏதாவது பார்ட்னர்ஸுக்குள்ளே டிஸ்பியூட் வந்தால் அந்த டீடில் என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதை வச்சு தான் நம்ம இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண போகிறோம் பிஃபோர் கோயிங் டு த கோர்ட். ஃபஸ்ட்டு செட்டில்மெண்ட் ஆஸ் பர் த டீட் நம்ம செட்டில் பண்ணிக்கணும். அதை தாண்டி வயலேட் பண்ணும்போது மட்டும்தான் நம்ம கோர்ட்டுக்கு போக முடியும். ஸோ அந்த அக்ரிமெண்ட்டில் வாட் எவர் யூ வாண்ட் டு ரைட், யூ கேன் ரைட் இட் இன் த அக்ரிமெண்ட், பட் இட்ஸ் மஸ்ட் பி சைன்டு பை ஆல் த பார்ட்னர்ஸ். இஃப் யூ வாண்ட் டு சேஞ்ச் த டீட், யூ கேன் டூ ஸோ அட் எனி நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ். எவ்ரி டைம் ஆல் த பார்ட்னர்ஸ் மஸ்ட் சைன் தி அக்ரிமெண்ட். எப்போ நம்ம அதை சைன் பண்ணுறோமோ தென் இட் பிகம்ஸ் டீட். பார்ட்னர்ஷிப் டீட் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அக்ரிமெண்ட் பிட்வீன் பார்ட்னர்ஸ். இந்த பார்ட்னர்ஷிப் டீட் இல்லை, சைலண்ட்டாக இருக்குது, இல்லை டீடில் நம்ம எதுவும் மென்ஷன் பண்ணவே இல்லை அப்படின்னு சொன்னால், தென் பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்டில் 1932 ஆக்டில் என்ன ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கோ அந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் அப்ளிக் ஆகும். அக்ரிமெண்ட் போடுறது அப்படிங்கிறது பார்ட்னர்ஸோட வில்லிங்னஸ். நீ அக்ரிமெண்ட்டே வச்சுக்கலான்னு சொன்னால் ஆக்ட் என்ன இன்சிஸ்ட் பண்ணுதோ அதை நம்ம என்ன செய்வோம், அப்படியே நம்ம இன்கார்பரேட் பண்ணிக்கணும். இந்த டீடில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஒரு 5 பாயிண்ட்ஸ் இன்சிஸ்ட் பண்ணுறாங்க. 1, பார்ட்னர்ஸ் வந்து அவங்களோட ப்ராஃபிட்டை எப்படி வேணால் ஷேர் பண்ணிக்கலாம். இன் அன் அக்ரீடு ரேஷியோன்னு படிப்போம். பார்ட்னர்ஸ் ஷுட் ஷேர் த ப்ராஃபிட்ஸ் இன் அன் அக்ரீடு ரேஷியோ. இஃப் தெர் இஸ் நோ அக்ரிமெண்ட், தட் இஸ் இஃப் த டீட் இஸ் சைலண்ட் ரிகார்டிங் ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ, ப்ராஃபிட் வில் பி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஈக்குவலி. இது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட். ப்ராஃபிட் ஷுட் பி ஷேர்ட் இன் அன் அக்ரீடு ரேஷியோ. If there is no agreement, then profit will be distributed equally. First point, keep it in mind. Second point, partnership deed is silent regarding interest on capital. No interest is to be allowed. Likewise, if the deed is silent regarding interest on drawings, no interest will be charged. See that interest on capital allowed, interest on drawings is charged. That is, interest on capital அப்படிங்கிறது firm பார்ட்னருக்கு கொடுக்கணும். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்ட்னர்ஸ் ஃபேமுக்கு கொடுக்கணும். ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் அலவுடுன்னு சொல்லுவோம், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங்ஸை சார்ஜுன்னு சொல்லுவோம். தென் இஃப் த டீட் இஸ் சைலண்ட் ரிகார்டிங் த ரெமுனரேஷன், ரெமுனரேஷன் மே பி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் சேலரி ஆர் கமிஷன், வாட் எவர் இட் மே பி. இஃப் த டீட் இஸ் சைலண்ட், நோ ரெமுனரேஷன் இஸ் பேயபிள் டு த பார்ட்னர்ஸ். ஸோ இந்த 4 பாயிண்டில் நோன்னு தான் இருக்கும். நோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல், no interest on drawings, no remuneration, then profit should be shared equally. Whereas the first point பாருங்களேன், interest on capital will be allowed whether the deed is silent or not. If it is silent, interest is to be allowed 6% per annum. If it is agreed among the partners, whatever be the agreement, you have to pay the interest as per the agreement. Okay, இப்போ ஒரு பாயிண்ட் இன்சிஸ்ட் பண்ணுறேன். இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ சார்ஜ். வேரஸ் இந்த 4 பாயிண்ட்ஸும் கால்டு அப்ராப்ரியேஷன். த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் இஸ் அ சார்ஜ், வேரஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங்ஸ், ரெமுனரேஷன், தீஸ் திங்ஸ் ஆர் appropriation. The difference between charge and appropriation.
What is a charge? It is to be paid whether the business is earning a profit or running at a loss. It should be allowed. Whereas if it is an appropriation, this can be allowed only there is a profit. Charge, it must be paid. Appropriation, it may or may not be paid depending on the profit available. If there is a loss, nothing will be paid. Whereas interest on loan is to be paid. One more point, that interest on loan is to be shown on the profit and loss account, whereas interest on capital, interest on drawings and remuneration are to be shown on the profit and loss appropriation account. Interest on loan is a charge, other things are appropriation. Okay? Sorry. If provisions applicable as per the Indian Partnership Act 1932, that is, in the absence of the deed, interest on loan will be 6% per annum. If the deed is silent, no interest on capital. If the deed is silent, no interest on drawings. If the deed is silent, no remuneration. If the deed is silent, profit should be shared equally. Okay? These things to be kept in mind. Then we do a problem in this. Problem 1. A, B and C are partners. On 1st April 2019 with a capital of 3 lakh, 2 lakh and 1 lakh respectively. In addition to the capital, C has advanced a loan of Rs 1 lakh. Since they had no agreement to guide them, they faced the following issues at the end of the year. 1. A wanted interest on capital to be provided at 6%, but B and C did not agree. B and C are correct. Since there is no agreement, see, in the absence of deed, the provisions of 1932 Act will apply, according to which no interest on capital is payable. Then C wanted interest on loan at 1% per annum, but A and B wanted to pay at 5%. If there is an agreement, you go as per the agreement regarding the interest on capital. It is only 1%. If there is no agreement, it is to be 6%. In the absence of deed, the provisions of the Act will apply, according to which it is to be paid at 6% per annum. Then A and B demanded to share profit in the ratio of their capital. C did not agree for that. In the absence of deed, the profit and loss is to be shared equally. Then B, being a working partner, is demanding a lump sum of 40,000 as remuneration. The deed is silent, so no remuneration is payable to you. Okay? Then interest on capital. Take a note of this one. When interest on capital is allowed and why interest on capital is to be allowed. First point, why interest on capital is to be allowed to the partners? Because the capital may be in any ratio. Say A, B and C are partners. A contributed 3 lakh, B contributed 2 lakh and C contributed 1 lakh. But they are sharing profit and losses equally. Is this correct? Logically it is not correct, because someone is contributed 3 lakh and someone is contributed 1 lakh, but they are sharing profit and losses equally. So in order to compensate the loss suffered by them, A contributed 3 lakh, but he is having 1/3 of profit. So in order to compensate the loss suffered by him, interest on capital is allowed to the partners. Okay? Why interest on capital is allowed? It may be a question. It is allowed to compensate the loss by the other partners because of their in proportionate sharing of profit. Then it is to be mentioned in the partnership deed. If there is no agreement, nothing has been mentioned in the deed, no interest is to be allowed. Even the deed allows. If there is no profit, no interest on capital is to be allowed. That means if there is a sufficient profit, then only interest on capital is allowed. Profit is there, but it is inadequate. There is a profit in the business, but that is inadequate to pay off the interest on capital. In such a case, no interest on capital is allowed, then the profit to be shared in the capital ratio. One more point regarding interest on capital. Interest on capital, it may be a charge or it may be an appropriation.
that is as per the agreement. Partners வந்து சார்ஜாக வச்சுக்கலான்னு சொன்னால் it is to be allowed. ப்ராஃபிட்டாக இருந்தாலும் அலோவ் பண்ணணும், லாஸாக இருந்தாலும் அலோவ் பண்ணணும். பார்ட்னர்ஸ் அக்ரீட் இட் இஸ் அன் அப்ராப்ரியேஷனா தென் ப்ராஃபிட் இருந்தால் மட்டும்தான் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் அலோவ் பண்ணுவோம். தட் பாயிண்ட் இஸ் டு பி நோட்டட். தென் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங்ஸ். பார்ட்னர்ஸ் எப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் அலோவ் பண்ணுறோமோ அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங்ஸும் சார்ஜ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்ட்னர்ஸ் ஃபேமுக்கு கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங்ஸ். ஒன் இஸ் ப்ராடக்ட் மெத்தட் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் ஆவரேஜ் மெத்தட், ஆவரேஜ் பீரியட் மெத்தட்னு பேர். ப்ராடக்ட் மெத்தடில் ஒரு 4 காலம் போட்டிருப்போம். டேட் ஆஃப் ட்ராயிங், அமௌண்ட் ஆஃப் ட்ராயிங், தென் பீரியட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட், தென் ப்ராடக்ட். ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறது இந்த பீரியட் இன்ட்டு அமௌண்ட் டு பி மல்டிப்ளைட், தென் சம் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் போடணும். தென் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு sum of the product into percentage into 1/12 போட்டால் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங்ஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட் மெத்தடில் கண்டுபிடிச்சிடலாம். தென் ஆவரேஜ் பீரியடில் ரெண்டு இருக்குது. டூரிங் த இயர் ட்ராப் பண்ணுறது ஒன்று இருக்குது, டூரிங் ஆஃப் இயர் ட்ராப் பண்ணுறது இருக்குது. சிபிஎஸ்சியில் ரெண்டுமே இருக்கும். ஸ்டேட் போர்டாக இருந்தால் டூரிங் த இயர் 1 இயர் ஃபுல்லு மட்டும் ட்ராப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இதில் இந்த ஆவரேஜ் மட்டும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சிலவங்க மக்கப் பண்ணுவாங்க. ஒரு சிம்பிள் மெத்தட் சொல்லித்தரேன். In the middle of, that is middle of every month, middle of every quarter and middle of every half year, எல்லாத்துலேயுமே 12/2 தான் வரும். ஆவரேஜ் ஒர்க் பண்ணி பார்த்தா 12/2 12/2 12/2. இப்போது பிகினிங் ஆஃப் எவ்ரி மந்த், எண்ட் ஆஃப் எவ்ரி மந்த் அப்படின்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் மந்த். இங்கே 12/2 பிகினிங்க்கு +1 that is 13/2, எண்டுக்கு -1, 12 - 1 11/2. குவார்ட்டர்லி ட்ராயிங், மிடில் 12/2, பிகினிங் குவார்ட்டர்னால் 3 months, ஸோ +3 13/2, எண்டுனா -3 9/2. ஹாஃப் இயர்லி, மிடில் 12/2, பிகினிங் +half that is 18/2, endna -6/2. So in all cases during the middle 12/2, beginning la plus, monthly and +1, quarterly and +3, half yearly and +6, end and minus, monthly ku -1, quarterly ku -3, half yearly -6. இதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். நீ எல்லாத்தையும் போட்டு மெமரைஸ் பண்ணிட்டு போகணுங்கிற நெசசிட்டி கிடையாது. இந்த சென்டர் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். 12/2 தென் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் போட்டுக்கலாம். சரி, சிபிஎஸ்சியில் ஹாஃப் இயர் கேட்பாங்க. மிடில் எல்லாமே 6/2, மந்த்லியாக இருந்தாலும் சரி, குவார்ட்டர்லியாக இருந்தாலும் சரி, ஹாஃப் இயர்லியாக இருந்தாலும் 6/2. மந்த்லிக்கு ப்ளஸ் ஆர் -1, பிகினிங் +1, எண்ட் -1, குவார்ட்டர்லி +3 -3, half yearly +6 -6. ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்? நெக்ஸ்ட்டு இந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ராப்ரியேஷன் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் கடைசியில் 2 நெட் ப்ராஃபிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் படிச்சிருப்போம். அதுக்கு பேர் அவைலபிள் ப்ராஃபிட். தட் இஸ் கால்டு அவைலபிள் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் ஆல் சார்ஜஸ். இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம்? அப்ராப்ரியேட் பண்ண போகிறோம். எதெல்லாம் அப்ராப்ரியேஷன்? இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங்ஸ், எனி ரெமுனரேஷன் பேயபிள் டு த பார்ட்னர்ஸ், இதெல்லாம் அப்ராப்ரியேஷன். திஸ் அப்ராப்ரியேஷன் அக்கௌண்ட் இஸ் அன் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட். ஃபஸ்ட்டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் போட்டு ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிச்சிருவோம், அதை அப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறோம். திஸ் இஸ் கால்டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ராப்ரியேட். எதெல்லாம் ப்ராஃபிட் இருந்தால் நம்மளால் அப்ராப்ரியேட் பண்ண, அங்கே இருக்கிறதெல்லாம் சார்ஜ், ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் சார்ஜ். திஸ் அப்ராப்ரியேஷன் only there is available profit by net profit that is transferred from the profit and loss account. Then interest on drawings to the partner's capital account or current account. If the capitals are fixed, then current account. If the capitals are fluctuating, capital account. Then
to remuneration. Remuneration may be in the form of salary or in the form of commission. Then interest on capital. Then if any amount is transferred to general reserve, that amount. The balance is called divisible profit. This balance is called divisible because it is divided among the partners. P&L account la paathathu available profit. This is called divisible profit. It is to be shared among the partners. இப்போ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் போட்டு ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க. இந்த அப்ராப்ரியேஷன் இல்லாமல் இருக்கும். இதுக்காக நம்ம ஒரு அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். This is an extension of profit and loss account. To start with net profit by interest on drawings, to interest on capital, to remuneration, to general reserve, to net profit transfer to the partners capital account. Journal entries கேட்பாங்க. இப்படி எழுதிடலாம். Profit and loss appropriation account data to partners capital account for salaries. Profit and loss appropriation account data to capital account for commission. Profit and loss appropriation account data to partners capital account for interest on capital. Then partners capital account data to profit and loss appropriation account for interest on drawings. Then dividing the profit and loss appropriation account data to partners capital account for sharing of profit. Entries எல்லாம் மெமரைஸ் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது. From this you can drop the entries. இப்போ we are going to solve a problem. Interest on capital, interest on drawings, remuneration, everything include பண்ணி ஒரு அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். P&L appropriation account. We will see a problem. Sudha, Naresh and Geeta were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. Their capital, fixed capital was 6 lakh, 4 lakh and 2 lakh respectively. Besides her capital, G had given a loan of 75,000 to the firm. The deed provides interest on capital at 9% per annum, interest on drawings at 12% per annum, salary to Sudha 30,000 per month and to Naresh rupees 40,000 per quarter. This is per month to be multiplied by 12. This is per quarter to be multiplied by 4. Interest on Geeta's loan is 9%. Interest on loan is a charge. Other three things are appropriation. This is a charge. During the year, Sudha withdrew rupees 50,000 at the end of each quarter. Naresh withdrew rupees 50,000 in the beginning of each half year. And Geeta withdrew rupees 70,000 at the end of each half year. The profit of the firm for the year ended before allowing interest on loan was because interest on loan is a charge, was 7,06,750. Prepare profit and loss appropriation. We will see the solution now. The net profit is 7,06,750. You first deduct that interest on Geeta's loan 6,750, that is 9% per annum. 706,750 into that 9 by 100, that gives to 6,750. Less பண்ணிட்ட balance 7 lakh. This is the profit to be transferred to the profit and loss appropriation account. Net profit 7 lakh. எப்படி வந்துச்சு? How we got it? From that 7,06,750, deduct that interest on loan at 9% because it is a charge. Balance 7 lakh. Net profit is 7 lakh. Then interest on capital at 9%. For 6 lakhs, 9% is 54,000. 4 lakh into 9 by 100 is 36,000. For Geeta, 2 lakh into 9 by 100 is 18,000. இன்னொரு காலத்தில் போட்டு ஆட் பண்ணி அவுட்டர் காலத்தில் டோட்டல் அமௌண்ட். Then interest on drawings, see this calculation. Yes, that is Sudha withdrew rupees 50,000 at the end of each quarter. 50,000 for quarter into 4 into that 9 by 2. How that 9 by 2? As I already told, 12 by 2 in all cases middle la beginning அந்த ப்ளஸ் பண்ணணும், எண்டாக இருந்தால் மைனஸ் பண்ணணும்.
என்ன கொடுத்துருக்காங்க, எண்டு சொல்லியிருக்காங்க, மைனஸ் பண்ண போகிறேன். குவார்ட்டர் அப்படிங்கிறதால -3. 12/2 -3, that is 9/2 into 1/12 into 12/100 is the percentage given, that is 9,000. Then for Naresh, 50,000 in the beginning of each half year, 50,000 into 2, 2 half இருக்கும், into 2 into that 12/2 constant சொல்லியிருக்கேன். பிகினிங்காக இருந்தால் ஆட் பண்ண போகிறோம். பிகினிங் ஆஃப் ஈச் ஹாஃப் இயர், ஹாஃப்ங்கிறது 6 monthsனால +6, that is 18/2 into 1/12 into 12/100, that is 9,000. For Geeta, 70,000 end of each half year, that is 70,000 into 2 into that 6/2, that is middle 12/2 இருக்கும், எண்டுனால மைனஸ் பண்ண போகிறேன். half yearங்கிறா 6 months, 12 minus 6 is 6, 6/2 into 1/12 into 12/100 is equal to 4,200. So by interest on drawings, 9,000, 9,000, 4,200, add it and get it and place it on the outer column, 22,200. Then salary. Salary to Sudha is 30,000 per month. Per month to be multiplied by 12. 30,000 into 12, 3,60,000. For N, 40,000 per quarter into 4 quarter. 40,000 into 4 is 1,60,000. So 5,20,000. Add the credit side, bring it to the other side, deduct this, then you will get 94,200. This is called a divisible profit to be divided among the partners in the ratio 5:3:2, that is 5/10, 3/10 and 2/10, that is 47,100 for Sudha, 28,260 for Naresh and 18,840 for Geeta. Then past adjustments. Sometimes after preparing the accounts of the firm, it is found that mistakes related to interest on capital, interest on drawing, salary to partner, etc. are committed or omitted. டீடில் இல்லாமல் இருக்கும், நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணிட்டோன்னா அதுக்கு பேர் கமிட்டட். டீடில் இருக்கும், நம்ம மறந்து போயிட்டோன்னா அதுக்கு பேர் ஒமிட்டட். இல்லாத சேர்த்துட்டோன்னு சொன்னால் கமிட்டட், இருக்கிறத விட்டுட்டோன்னு சொன்னால் அதுக்கு பேர் ஒமிட்டட். Or any amount is wrongly entered. Therefore, for the purpose to correct these omissions and corrections, mistakes, adjustment entries are to be passed through profit and loss adjustment account. See that, profit and loss adjustment account, in which adjustments in respect to each and every omission are to be made. However, ஒவ்வொரு மிஸ்டேக்குக்கும் தனித்தனியாக என்ட்ரி போட மாட்டோம். ரெக்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் என்ட்ரி எரர்ஸ் மாதிரி எல்லா எரரையுமே சிங்கிள் என்ட்ரியில் கரெக்ட் பண்ண போகிறோம். அதான் பாஸ்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ். அது ஒமிஷனாக இருக்கலாம், கமிஷனாக இருக்கலாம், ஈவன் ப்ராஃபிட் ஷேர் ரேஷியோ கூட தப்பாக இருக்கும். அக்ரிமெண்ட்டில் ஒரு மாதிரி இருக்கும், நம்ம பாட்டுக்கு ப்ராக்டிஸில் பண்ணியிருப்போம். எல்லா மிஸ்டேக்ஸையும் என்ன செய்யலாம், சிங்கிள் என்ட்ரியில் கரெக்ட் பண்ணணும். எப்படி? பை ப்ரிப்பேரிங் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட். An adjustment entry can also be passed in journal. These entries are recorded for the errors made in the past. ப்ரீவியஸாக எரர் இருக்கும், அதை நம்ம இப்போ ரெக்டிஃபை பண்ண போகிறோம். Therefore, they are called past adjustments. Following are some of the omissions or errors is given below. Interest on capital may be provided or may not be provided. Likewise, interest on capital அக்ரிமெண்ட்டில் இருக்கும், மறந்துருப்போம். Salary, commission, then interest on capital or drawings provided at higher or lower rate, or profit may be shared in a wrong proportion. Okay, we will see a problem. Right, we will do a problem in this. Rohit, Raman and Raina are partners in a firm. Their capital on 1st April 2019 stood at 2 lakh, 1 lakh 20,000 and 1 lakh 60,000 respectively. Each partner withdrew rupees 15,000 during the financial year 1920. As per the provisions of the deed, interest on capital to be allowed 5% per annum
interest on drawings to be charged at 4% per annum, profit and losses to be shared in the ratio 5:4:1. The net profit is 72,000 for the year ended 31st March 2020 to be divided equally amongst the partners without providing for the terms of the deed. Deed இந்த மூணுத்தையும் கண்டுபிடி இது பண்ணாமல் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங்ஸும் போடல, இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டலும் இல்லாமல் ப்ராஃபிட் 72,000 அரைவ் பண்ணி அதை ஈக்குவலாக டிவைட் பண்ணிட்டாங்க. ஆக்சுவலாக அதையும் என்ன செஞ்சுருக்கணும், 5:4:1 டிவைட் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ 3 எரர் இருக்குது. இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் அலோவ் பண்ணல, இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங்ஸ் சார்ஜ் பண்ணல, ப்ராஃபிட்டையும் ஒரு ராங்கான ரேஷியோவில் பிரிச்சிருக்காங்க. ஓகேயா? ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒர்க்கிங்ஸ் போட்டுட்டு அப்புறம் அந்த என்ட்ரிக்கு போகலாம். See that working particulars Rohit, Raman, Raina and firm. Interest on capital is 5%. 2 lakh 5% is 10,000 for Rohit. 1,20,000 5%, 6,000 for Raman. 1,60,000 5%, it is 8,000 for Raina. For the firm, add it. Add all three. 10 plus 6 plus 8, 24,000 for the firm. Then interest on drawings, that is 4%. Drawings for the partners 15,000. 15,000 into 4 by 100 into 6 by 12. Since the date of drawing is not given, interest is to be allowed at an average of 6 months. Previous product method, average method la எப்போ ட்ராப் பண்ணாங்கன்னு டேட் கொடுத்துருப்பாங்க. In this problem, date of drawing is not given, then interest is to be allowed at an average of 6 months. 15,000 into 4 by 100 is 600, half of that is 300. For all the partners 300, 300, 300, then 900 for the firm. இது firm மைனஸில் இருக்குது, இங்கே பார்ட்னர்ஸுக்கு மைனஸில் இருக்குது, ஃபேமுக்கு ப்ளஸில் இருக்குது. ப்ராக்கெட்டில் இருந்தால் மைனஸில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். தென் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸஸ் wrongly distributed in equal ratio. So profit is 72,000 given in the problem, equally, that is by divided by 3, 24,000 for each partner, then 72,000 for the firm. That is இங்கே எல்லாம் மைனஸில் இருக்குது, இங்கே ப்ளஸில் இருக்குது. So 24, இது ஒரு 3,000, 24,300 minus plus 10,000 balance 14,300 minus. Then 24,300 minus 6,000 plus na 18,300 minus. 24,300 minus plus 8,000 na 16,300 minus. For the firm 72,900 plus la irukku, 24 minus la irukku. This is 48,900. இந்த மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணாலும் 48,900 வரும். Then that profit is to be, now the correct profit is 48,900. It is to be shared among the partners in the ratio of 5:4:1. This 49,900 bracket, ஏன்னா இதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ இந்த மூணு பார்ட்னர்ஸ்க்கு 5:4:1, that is 5/10, 4/10 and 1/10 ரேஷியோவில் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணால் 24,450, 19,560, 4,890. இங்கே ப்ளஸில் இருக்குது, மைனஸில் இருக்குது. த ரிசல்ட் இஸ் 10,150 ப்ளஸ் 1,260 ப்ளஸ் 11,410 மைனஸ். அப்போ ரெய்னா அக்கௌண்ட் மைனஸில் இருக்குது, டு பி டெபிட்டட். தட் இஸ் ரெய்னாஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டேட்டர் 11,410 to Rohit's capital account 10,150, Raman's capital account 1,260. add பண்ணி பார்த்துக்கோங்க, you will get that 11,410. So the error is rectified. Then guarantee of profit. இப்போ வந்து பார்ட்னர்ஸ் A and B ரெண்டு பார்ட்னர்ஸ் இருப்பாங்க. சின்னு ஒரு பார்ட்னர் அட்மிட் பண்ணும்போது அவனுக்கு ஒரு ஷேர் ஆஃப் ப்ராஃபிட் கொடுப்போம். அந்த ஷேர் ஆஃப் ப்ராஃபிட்டுக்கு வந்து இவங்க ஃபேம் ரிமைனிங் பார்ட்னர்ஸ் ஒரு அக்ரிமெண்ட் போவாங்க. மினிமமாக உனக்கு இவ்வளோ அமௌண்ட்டு தரேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. The share of profit in the minimum amount compare பண்ணணும். If the share of profit is less than the amount
guaranteed by the other partners. எவ்வளோ டெஃபிஷியன்சி இருக்கோ அதை என்ன செய்வாங்க, ரிமைனிங் பார்ட்னர் ஷேர் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவனை அட்மிட் பண்ணும்போது மினிமமாக ஒரு அமௌண்ட்டு தரேன்னு சொல்லி தான் அட்மிட் பண்ணுவோம். அந்த தரேன்னு சொன்ன அமௌண்ட்டு இட் ஷுட் நாட் பி லெஸ் தென் ஹிஸ் ஷேர் ஆஃப் ப்ராஃபிட். அப்படி லெஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அந்த டெஃபிஷியன்சி என்ன செய்யணும், ரிமைனிங் பார்ட்னர்ஸ் மெட் அவுட் பண்ண போகிறாங்க. அதுதான் இந்த கேரண்டி ஆஃப் ப்ராஃபிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது. கேரண்டி இஸ் அன் அஷூரன்ஸ் கிவன் டு த பார்ட்னர்ஸ் ஆஃப் த ஃபர்ம் தட் at least a fixed amount shall be given to him irrespective of the actual earnings. Share of profit என்ன இருந்தாலும் amount guarantee பண்ணுவோம். If the actual share of profit works out to be less than the guaranteed amount, say guarantee பண்ணது say ஒரு 50,000, பட் அவனோட share of profit 40,000 தான் இருக்குன்னு சொன்னால் அவனுக்கு 50,000 கொடுக்கணும். That 10,000 difference is to be met out by the remaining partners. The deficit amount shall be borne either by the firm or by any partner as the case may be in an agreed ratio. If the actual amount of profit works out to be more than the guaranteed amount, say 50,000 தரேன்னு சொல்லியிருக்கோம், but his share of profit is 60,000 சொன்னால் 60,000 கொடுக்கணும். If it is more than that, 60,000 is to be paid. If it is less than that, guaranteed amount is to be paid. In that case, he is entitled to receive that actual amount. Okay, we will do some problems in this. That is problem number 4. Yes, we will do a problem. P and Q are partners in a firm sharing the ratio 5:3 on 1st April 2014. They admitted R as a partner for 1/8 share of profit with a guaranteed minimum of 75,000. We will get a 75,000 or 1/8 of profit, whichever is higher. If that 1/8 is less than the 75,000, that deficiency is to be met out by the other partners in the ratio 3:2. The profit for the year is 4 lakh. Prepare profit and loss appropriation account. That by profit and loss account, 4 lakhs is the amount of profit. See the working. R's share of profit is 1/8. Total is 1 minus that 1/8 given to R. The remaining is 7/8. That 7/8 is to be shared by P and Q in the ratio 5:3. That is 7/8 into 5:3. That is 5/8 and 3/8. 35 divided by 64 and 21 divided by 64. Therefore, the new ratio is that 35 is to 21, 8. 1/8. Here the denominator is 64, 64. Here it is 8. So, multiply the denominator and numerator by 8/8. You will get 8 divided by 64. So, the new ratio is 35 is to 21 is to 18. P's share of profit is 4 lakh into 35 by 64, 2,18,750. For Q it is 1,31,250 and for R it is only 50,000. So, 1/8 of profit is 50,000, but the amount guaranteed to him is 75,000. So, deficiency is 25,000. This 25,000 is to be borne by the other two partners, that is P and Q in the ratio 3:2. So, 25,000 into 3/5 into 2/5, that is 15,000 is to be deducted from P's profit and 10,000 to be deducted from Q's profit. P will get only that 2,18,750 as per his original share of profit minus this deficiency, balance 203 and 750. Q will get original profit is 1,31,250, the deficiency 10,000, balance is 1,21,250. R will get share of profit plus that minimum amount, all put together 75,000. By profit and loss 4 lakh, partners capital account P 218,750 minus deficiency 15,000, 203,750.
Q 1,31,250 less deficiency 10,000, 121,750. For R, 50,000 plus amount from P and amount from Q, 75,000. Okay. It is an intangible asset, that means which you cannot see and touch. Normally asset which we can see and touch. It is an intangible asset, we cannot see and touch, but it can be valued. It is created due to the reputation of the firm and the extra earning capacity of the firm. A firm having goodwill will earn more than the normal profit. That extra earning capacity of the firm may be due to the location of the business, the reputation of the partners, special benefits of the firm, etc. etc. Then this theory parts, factors affecting goodwill, competent, capable management, favorable location, contracts, past performance, quality, and the nature of business. The need for valuation. Why goodwill is to be valued? When it is to be valued? It is to be valued at the time of acquisition of a new partner, or at the time of retirement or death of a partner, when there is a change in the profit sharing ratio among the partners. Profit sharing ratio can be changed among the partners at any time. If goodwill is sold at the time of dissolution of the firm, there are two types of goodwill. One is purchase, that is acquired goodwill. This one is that. நம்ம இந்த பார்ட்னர்ஷிப்பில் பார்க்க போகிறது எல்லாமே செல்ஃப் ஜெனரேட்டட் குட்வில். Then methods of valuation of goodwill: average profit, super profit, capitalization. What is average profit? Say number of years of profits கொடுத்துருப்பாங்க, அதை ஆட் பண்ணி எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அதெல்லாம் டிவைட் பண்ணினா you will get the average profit. Then that will be multiplied by the number of years of purchase and so on. Then super profit method. Then capitalization of the super profit. These are the methods that we are going to see now. One problem. The capital of the firm is 10 lakh. Total capital of A and B is 10 lakh. And the market rate of return is 15%. That is called a normal rate of return. Annual salary is 60,000 each. Put together 1,20,000. The profit of the last 3 years were 3,60,000 and 4,20,000. Goodwill is to be valued on the basis of 2 years purchase of the last 3 years average super profit. Then calculate the value of goodwill. The actual profit is equal to 3 lakh plus 3,60,000 divided by 4,20,000. Monthly add panna 10,80,000 divided by 3. You will get the 3,60,000. From that, the salary payable to the partners to be deducted. 60,000 each, 2 partners, so 1,20,000. And deduct panna, this is the actual profit. This 3,60,000 is the average profit before allowing that salary. Average profit minus salary, you will get the actual profit. Then normal profit is equal to that capital employed, that is 10 lakh, into that normal rate of return 15% is 1,50,000. Then super profit is the difference between the actual profit and the normal profit. That is 2,40,000 minus 1,50,000 is 90,000. The value of goodwill is equal to this super profit into number of years of purchase, that is problem 90,000 into 2 is equal to 1,90,000. Then your firm earned an average profit of 3 lakh. Average profit is given. The normal rate is 15,000. The assets and liabilities were given. எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு கண்டுபிடிக்க. போன சம்பளம் அவங்களே 10 லேக்னு கொடுத்துருந்தாங்க. இப்போ கேபிட்டல் கொடுக்கல, அது போல என்ன கொடுத்துருக்காங்க, அசட்ஸ் அண்ட் liabilities were given. From the total asset, deduct the total liability, you will get the capital employed. Actual profit is 3 lakh, that is given in the problem. Then net tangible asset is 15 lakh, as I said, asset minus liability. Then capitalized value is equal to that average profit into 100 into that normal rate of return. Average profit is 3 lakh into 15%.
that is divided by normal rate, you will get 20 lakh. Then goodwill is equal to this capitalized value minus that net tangible asset. 20 lakh minus 15 lakh is 5 lakh. Then next problem. L, M and were partners sharing in the ratio 5:3:2. 1st January 2018, they admitted S as a partner for 1/5 share. On his admission, the firm valued the goodwill at 3 years purchase of the last 5 years profit. Out of that, 1 year is a loss. Anything given in the bracket, it is a negative figure, treat it as loss. Calculate the value of goodwill, pass necessary entries for treatment of goodwill in his admission. The average profit is 4 plus 3, 7 plus 2, 9, 9 lakh 50,000 minus 50,000, 9 lakh. 9 lakh divided by 5 is 1 lakh and 80,000. Then goodwill is equal to 1 lakh 80,000 into 3 years purchase is 5 lakh and 40,000. This is the value of the firm. This 5 lakh 50,000 is the value of the firm. S is admitted for 1/5 share. So S share of goodwill is equal to that 1 lakh 5 lakh 40,000 into 1 by 5, which is 1 lakh and 8,000. This 1 lakh 8,000 is to be adjusted. The entry is S capital account data to owned partners. This is called self-generated goodwill. Self-generated goodwill na journal இந்த மாதிரி இருக்கும். goodwill journal இருக்காது. books of accounts goodwill காட்ட மாட்டோம். only for acquired goodwill இருக்கும். பேலன்ஸ் ஷீட்ல goodwill வரும். இதுல இந்த self-generated goodwill என்ன இருக்காதுன்னா goodwillங்கிற டேர்ம் இருக்காது. இதை எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டா, the adjusting entry is gaining partners capital account data to sacrificing partners capital account. Gaining partners capital account data to sacrificing partners capital account. Here S is admitted, he is going to gain something. Another S capital account data. How much is gaining? 1 lakh and 8,000. To sacrificing partner, who are the old partners? They sacrificed in the ratio of that 5:3:2. So the entry is the gaining partner S capital account data 1 lakh and 8,000. To L's capital account, M's capital account and N's capital account. This 1 lakh 8,000 is to be divided among them in the ratio of 5:3:2. The entry is gaining partners capital account data to sacrificing partners capital account. Normally it is to be shared in the sacrificing or gaining ratio. At the time of admission it is to be shared in the sacrificing ratio. At the time of retirement it is to be shared in the gaining ratio. The next sum is the firm of PQ and R averagely earned 4 lakh. Average profit during the last 3 years. The employed in the business 6 lakhs. Normal rate is 8%. Calculate goodwill by capitalization of super profit. The average profit is 4 lakh and the capital employed is 6 lakh. Normal profit is capital employed into normal rate of return, that is 48,000. Super profit is equal to average profit minus normal profit. 4 lakh minus 48,000 is 3 lakh 52,000, and goodwill is super profit divided by normal rate of return. 3 lakh 52,000 in divided by 8% is 44 lakhs. Then the total capital employed is 1 lakh and the market rate is, that is normal rate is 15%. The net profit for the last 3 years is 30,000, 36,000 and 42,000. Goodwill is 2 years purchase of the last 3 years profit. So average profit is equal to 30,000 plus 36,000 divided by 42,000 divided by 3 is 36,000. Then normal profit is capital employed into normal rate of return 1 lakh into 15%. Then super profit is normal profit, average profit minus normal profit. 36,000 minus 15,000 is 21,000. Then value of goodwill is equal to super profit into
number of years of purchase, 21,000 into 2 is 42,000.